I think it's really important for all of you, if you have access, I don't know if it's translated into Russian, to have access to Prabhupada's letters, because in his letters you can actually see how he practically dealt with people. Я думаю, очень важно читать письма Прабхупады, потому что в письмах видно, как Прабхупада общался с людьми. Because if you read his letters, you will never find him saying things like, well, you're a Grihastha, so you're just in a dark well, and I don't want to talk to you. You won't find that. Потому что в своих письмах преданным Прабхупада никогда не писал, ну, ты грехастха, ты живешь в темном колодце, я вообще с тобой дело иметь не хочу. Нет, никогда он такого не писал. You'll find encouragement. Наоборот, он всегда воодушевлял преданных. For so many things and so many devotees. Он многих преданных вдохновлял на разные вещи. So what Prabhupada's teaching in his books, they're general principles, and a lot of those general principles are applicable to non-devotees. То, чему Прабхупада учит в своих книгах, это общие принципы. И многие из этих общих принципов применимы к непреданным. Married life, not married life, this or that. For non-devotees, their life is just dark. That's just a fact. Семейная жизнь, несемейная жизнь, в этом положении или в том, для непреданных их жизнь, она действительно темная. Это факт. And what does Prabhupada mean by dark? It means that they will take another birth. That's the darkness. И что Прабхупада имел в виду, когда он говорил, что она темная? То, что они будут вынуждены рождаться снова. Вот в чем эта темнота заключается. And when he says dark well that they don't get out of, he just means repeated birth. They won't get out of repeated birth and death unless they elevate their consciousness. И когда он говорил «темный колодец», из которого невозможно выбраться, он имел в виду колодец повторяющихся рождений и смертей, из которых они не смогут выбраться из этого колодца, пока не возвысят свое сознание. Prabhupada in general encouraged men, if they could be brahmachari, to stay brahmachari. В целом, Прабхупада вдохновлял мужчин, неженатых, если они могут оставаться брамачари, оставаться брамачари. But if a man wanted to get married, he never said, oh, there's something wrong with you. Но в то же время, если мужчина хотел жениться, Прабхупада не говорил ему: «О, что-то с тобой не так». He always gave his blessings. Он всегда благословлял. And that's why you need to read the letters, because in the letters you see all the practical instructions, not the philosophy, which is just a general umbrella, which could mean so many things to so many people. И поэтому важно читать письма, потому что письма Прабхупады — это конкретные наставления конкретным людям, тогда как в книгах дается общая философия, которая применима к множеству людей. Sometimes you have to encourage yourself if no one else encourages you. Иногда, если вас никто не вдохновляет на что-то, вам надо самой себя вдохновлять. And sometimes you just have to do what you know is right. И иногда вам просто надо делать то, что вы сами считаете правильным. And I can tell you something very interesting, and this will happen to you in Russia also, if it hasn't happened yet. И я могу вам кое-что интересное сказать, и это может произойти с вами в России, если это еще не случилось. In America, let's say around the 1980s, movement was still young, and sometimes devotees would make suggestions. We should do this, or we should think like this. В Америке в 80-е годы движение было относительно молодым, и иногда преданные выступали с какими-то предложениями. Давайте это сделаем или то. And the leaders wouldn't accept that, and they would say, "Oh, this devotee." What would they say? They would just say, "No, we don't want to do that. That's not good." И лидеры частенько этого не принимали. Они говорят: нет, нет, это не то, это мы не будем делать, это нехорошо будет. And maybe say, you know, this devotee is not very Krishna conscious. That's why he said that. It's not a good idea. He doesn't know what he's talking about. He's not very Krishna conscious. Something like Этот that. преданный, он просто не особо в сознании Кришны, поэтому он высказывает такие мысли. Совсем нехорошая идея, ерунда какая-то. And then like 25 years later, you'll see a GBC resolution, exactly what that devotee was saying 25 years ago, where he was put down. And then they realize, oh, this is really important. И потом проходит 25 лет, и GBC издает резолюцию, где говорится как раз о том, о чем говорил этот преданный 25 лет назад. И тогда преданные понимают: ну да, хорошие вещи он говорил. And sometimes they will say,
this is really, really, really important, and everyone should read this, and everyone should understand this. The very thing that in 1985, the devotee who suggested that was thought to be in Maya for saying that. И иногда проходит время, и преданные говорят, да, это очень-очень важно, так оно и есть. Хотя раньше, в 85 году, все это считалось полной майей. So what's happening is sometimes we take the philosophy in a very theoretical way, and we don't really understand how to apply it to life. And after being devotees for 20, 30, 40 years, we figure it out. And then we understand that the things that we rejected and when we were young were actually things that shouldn't be rejected. So that could be happening with Grihastha life, where people are pushing against it because they don't understand something they don't understand. И иногда, когда мы молоды в сознании Кришны, мы какие-то вещи воспринимаем теоретически, а потом проходит 20-30 лет, и мы более широко на это уже смотрим. И вот это может происходить с теми преданными, кто критикует семейную жизнь по неопытности, так сказать, а потом со временем они начинают более зрело смотреть на это. Там And I много know this всего. sounds funny, but listen to the lectures, listen to the devotees that you feel most encouraged by. And if you listen to some devotees and you don't feel encouraged, it's probably better not to listen to them much if you can avoid it, because you might just get disturbed. И я знаю, что мое предложение может прозвучать забавно, но вот что я хочу вам предложить. Слушайте больше тех преданных, кто вас вдохновляет, от кого вы получаете вдохновение. А если какие-то преданные вас не вдохновляют, то, может быть, вам их поменьше слушать. I have one devotee, her spiritual master is a sannyasi, but she says I can't hear him speak about grihastha life because he's so negative about it. Я знаю одну преданную, у нее духовный учитель саньяси, но она сама говорит, я не могу слушать то, что он говорит о семейной жизни, потому что он настолько негативно об этом говорит. Yeah, see, he had a very bad marriage. That's why he's negative. He had Просто bad experience. у него самого были очень плохие отношения в семье раньше, когда он был женат, поэтому у него So такой тяжелый опыт, поэтому он так говорит. it's a bit personal. Поэтому в какой-то степени это его Yeah. личное восприятие. But you know, in the beginning of the movement, Prabhupada got all his disciples married, so he couldn't have really been against it. Но вы знаете, в самом начале движения Прабхупада женил всех своих учеников, поэтому он просто не мог быть против семейной жизни. So, you know, the point is, whatever you do it in Krishna consciousness and it'll be good. Married, not married, just be Krishna conscious. Not being married and not being Krishna conscious, there's no great qualification, right? Поэтому суть в том, что бы вы ни делали, делайте это в сознании Кришны. Неважно, замужем вы, не замужем, а главное быть в сознании Кришны. А быть не замужней и быть не в сознании Кришны или не женатой, для этого особо ума не надо. Yeah, it's not like our philosophy is better to be a brahmacharya in Maya than a grihastha Krishna conscious. That's not our philosophy. Наша философия не такова, что лучше быть брамачарья, но в майе, чем грехастхой в сознании Кришны. Нет, такого нет, это не наша философия.